Ta mtu wa baraka kama sikiza tune yako, bonyeza *812 503 hash. Wewe, ni kwa nini unafurahia vipaji ili asiye anayetoa? Kwa nini unapenda baraka, humpendi mtu wa baraka? Nauliza, ni kwa nini unapenda mchuzi wa papa ila papa mwenyewe humtaki? Ni busara kutambua kuwa ukimpata mtu wa baraka. Kupata mtu wa baraka kama sikiza tune, bonyeza *812 503 hash. *812 503 hash. Welcome to Sensei Institute. Mahali skills zangu ni pesa mkononi. At Sensei College, practical skills is the definition. Accredited by the government and founded on a Christian background, Sensei College offers all-rounded programs that are tailor-made to enhance your skills and give you the future you desire. We offer courses such as interior design, fashion and design, hairdressing and beauty, hospitality courses, trailer driving and defensive driving, building construction technology, CCTV, solar and electrical installation, photography and video production, electronic courses, vehicle electronics and mechanic courses, agricultural mechanics, ICT, and many more. To enroll in any of our campuses in Nairobi and Nakuru, all you need is your national ID card. Mapema do best. Take advantage of our monthly intake. Come to kusort na skills. Sensei College, my skills, my future. Shukrani mtazamaji kwa kuendelea kuitegea KBC Channel 1 na karibu kwenye Darubini Wikendi. Jina langu ni Nancy Onyancha. Naitwa Harith Salim. Yapo mengi tumekuandalia hii leo, lakini kwanza tupate vidokezo. Watu wawili wafariki katika ajali iliyohusisha basi la abiria na lori la kusafirishia mafuta eneo la Mondika, kaunti ya Busia. We want to advise our patients to start parking and moving out of all the hospitals from all the corners of this country. Mgomo madaktari watarajiwa kuanza saa 6 usiku wa leo. Na Kenya na Haiti zatia saini makubaliano ya kupelekwa kwa polisi wa Kenya nchini Haiti. Andamana nasi tamati. Mtangazaji wetu wa ishara hii leo ni Byron Abuli. Watu wawili wamefariki na wengine 8 wanauguza majeraha ya moto kufuatia ajali mbaya barabarani katika eneo la Mondika, kaunti ya Busia. Ajali hiyo ilitokea baada ya lori la kusafirisha mafuta kulipuka baada ya kugongana na basi la kampuni ya Tahmid. Kulingana na walioshuhudia ajali hiyo, dereva wa lori hilo alishindwa kulidhibiti alipokuwa akijaribu kulipita gari aina ya Probox na akagonga basi na kusababisha ajali hiyo. Kamishna wa kaunti ya Busia Chaunga Mwachaunga alisema makundi ya kukabiliana na dharura yalifika mahali hapo haraka na kufanikiwa kuokoa maisha na kuzima moto huo. Lori hilo kuwaka moto huku wengine 8 wakipata majeraha na wengine wakiugua baada ya kuvuta moshi kutoka moto huo. Afisa mkuu wa matibabu katika hospitali ya matibabu maalum ya Busia Emma na Mulala alisema waathiriwa wengi walikuwa na majeraha mengi. Mgonjwa maalum aliyekuwa na majeraha mabaya kichwani alipelekwa katika hospitali ya mafunzo na matibabu maalum ya Moi kwa matibabu maalum.
The co-driver to the Tahmid bus had multiple injuries, and of note is that the patient suffered head injury. Although we've been able to stabilize the patient, but he's on referral. We want him to be taken to Moi Teaching and Referral Hospital for further investigations and further management by the neurosurgical team in MTRH. We have a small child who is about 8 years in outpatient who has also been seen. We've done x-rays and seems to have just soft tissue injury, has mild abdominal pain and also has pains at the chest. Otherwise they are stable. Kamishna wa kaunti ya Busia Chaunga Mwachaunga alipongeza kundi la uokoaji kwa kushughulikia dharura hiyo kwa upesi. Our rescue agencies in the county were able to respond to that particular disaster incident in a record time. Our fire engines were able to reach on time to put out the fire, and even private water bowsers within this town were able to join the rescue efforts. Wakazi wa eneo hilo sasa wanataka halmashauri ya kitaifa ya usimamizi wa barabara kuu KENHA kuboresha hali ya barabara katika kaunti hiyo, wakidai kuwa lori nyingi kubwa hupitia njia hiyo kila siku. Tunajaribu kuomba serikali kuu pamoja na county government itupanulie hii barabara kutoka town vile ilianza mpaka Bumala. Cha pili, tunahitaji bumps kwa hii shule. Sasa ingekuwa saa hii imelipuka, petrol station iko pale. Kitu ya kwanza, sijui kwa nini waliruhusu petrol station kuwa karibu na shule. Timothy Kipnusu, Darubini Wikendi. Na sasa tunaungana na mwanahabari wetu Simon Achola, yuko eneo ambapo ajali ilitokea katika kaunti ya Busia. Simon, kama unanipata, hebu tueleze hivi sasa kunaendelea nini hapo ulipo? Naam, shukrani sana Haritha Salim. Bila shaka niko katika eneo la tukio, na kinachoendelea hadi sasa ni kuhakikisha tu kwamba lile basi ambalo lilihusika katika ajali ya leo, basi mabaki yake yanaweza kutolewa katika eneo hili. Hali kadhalika basi pia wakazi wa eneo hili bado wameminika katika eneo hili kwa kutaka tu kujua nini haswa kinachoendelea. Na swala lingine ni basi wakazi wa eneo hili ambao walishuhudia kisa hiki wanazidi kuzungumza ama kunongonezana kulingana na jinsi waliweza kuona ajali hiyo. Na bila shaka swala ambalo linaibuka katika eneo hili ni swala la barabara hii kuu kutokea Busia ikielekea Kisumu. Na basi wakazi wengi katika eneo hili wamekuwa kiuliza ni kwa nini basi serikali haijaweza kuwajibikia kuhakikisha kwamba basi eneo hili linaweza ama barabara hii inaweza kupanuliwa kiwango kiasi kwamba basi matrela ambayo yanazidi kupita katika eneo hili yakipita mpaka wa Kenya na Uganda, basi yana sehemu kubwa ya kuwezesha matrela na gari zingine ambazo zinatumia barabara hili basi ziweze kusafiri kwa usalama. Nitaeleza tu kwamba tayari hivi sasa harithi ni kwamba watu wawili wameweza kudhibitishwa kuwa wameweza kufariki. Hali kadhalika manusura wengine 6 wako katika hospitali ya rufaa ya Busia ambapo wanazidi kupata matibabu. Na hapa tulipo basi tunazidi kuongojea gavana wa kaunti ya Busia, Gavana Paul Otoma, Daktari Paul Otoma, ambaye tunaarifiwa tayari amekwisha shuka kutoka Kisumu na ameanza safari yake kuelekea katika eneo hili ili kwanza aweze kushuhudia eneo hili na bila shaka basi kuweza kutoa taarifa kamili hususan nini kinatakiwa kufanya kuhakikisha kwamba basi tunaweza punguza visa kama hivi. Kumbuka Haritha, hii si ajali ya kwanza katika barabara hii ya kutoka Busia kuelekea Kisumu. Tumeweza kuona trailer likilipuka pale katika eneo la Malanga, hali kadhalika pia katika eneo la Sidindi, na ni visa ambavyo kwa wakati mwingi sana zinaachwa wakazi wa maeneo hayo wakiwa na majeraha, wengine wakiwa wamekufa. Na bila shaka ni swala ambalo linazidi kuibua mjadala na wengi wakitaka basi shughuli ya barabara hii iweze kushughulikiwa. Nitaweza tu kuongea na mkazi mmoja Adams ambaye ako katika eneo hili aweze tu kutueleza hadi sasa alishuhudia tukio hili vipi na hadi sasa mambo yako namna gani. Adams, wewe ulikuwa ni baadhi ya watu wa kwanza kufika katika eneo hili. Kwanza tueleze kwamba uliweza kuniambia kwamba lile basi iliweza kulipuka moja kwa moja, bali ilikuwa ni moto ambao ulianza polepole katika ile trailer nyingine. Tueleze hususan ilikuwa namna gani? Ilikuwa mwendo wa saa 7. Ilikuwa mwendo wa saa 7 tu kamili hivi. So trailer ilitoka chini Kisumu ikienda Busia, na Tahmid nayo ilitoka Busia ikienda Kisumu. So walipofika hapa trailer ilikuwa mwendo wa kazi, alafu basi pia ilikuwa mwendo wa kazi,
so kuna probox ilikuwa pale. Sasa hatukuelewa kitu gani yenye ilifanyika kati ya probox na kati ya trailer na katikati ya basi. So kitu yenye tulisikia ni mlio mkubwa wa basi na trailer. So trailer iliweza kupigwa na basi paka ikarudi, ikaangalia penye ilikuwa, kichwa ikaangalia penye ilikuwa inatoka. Pengine Max, tukimalizia tu, pengine nini haswa inahitajika kufanyika katika barabara hii kuhakikisha kwamba mambo iko sawa? Hii barabara ndogo sana. Hii barabara ukitoka kule Kisiani kufika hapa Busia, wamejaribu pale sehemu kidogo Busia kupanua tu pale town, ukitoka Korinda kwenda pale town. Tena sehemu kidogo tu. Kutoka pale Equity Bank kwenda paka pale kwa mpaka, barabara ni kidogo. Wakati wa Crisantus Okema alisema anataka aweke pale hapa, wananchi walilia, wanataka bump siweka hapa. Pale kwa kona na hapa hivi. So sana. Adams, huyo ni mkazi wa eneo hili akitoa tu maoni ya wakazi wa eneo hili, hususan barabara hii wakitaka iweze kupanuliwa kuhakikisha kwamba basi matrela ambayo yanatumia barabara hii kuelekea eneo la Uganda basi yanaweza kupata nafasi ya kutosha wakati yanatumia barabara hii. Kwako Haritha Salim. Sana Simon Achola kutoka Busia. Bila shaka ni changamoto kwa idara husika kuhakikisha yale yamezungumziwa hususan na wakazi kuhusiana na kile ambacho kinasababisha au kinatazamiwa au kinaaminika kusababisha ajali kama hizo kitashughulikiwa. Lakini mbali na hayo, tunawatakia subra waliopoteza wapendwa wao katika ajali hiyo, na waliopata majeraha tunawatakia afueni ya haraka. Mbali na hayo, tunaendelea na masuala mengine, na hivi sasa tunaelekea kuangazia masuala kuhusiana na Kenya na Haiti, masuala ya ugusana na usalama. Bila shaka mtazamaji, Kenya na Haiti zimetia sahihi makubaliano rasmi ya kupelekwa kwa maafisa 1000 wa polisi kushiriki katika operesheni ya usalama inayojumuisha vikosi vya usalama kutoka mataifa mbalimbali nchini Haiti. Rais William Ruto na Waziri Mkuu wa Haiti Ariel Henry aliyeziarani humo nchini walishuhudia kutia saini kwa makubaliano hayo katika ikulu ya Nairobi. Wakati waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki na katibu mkuu wa baraza mawaziri nchini Haiti Alex Richard walipokuwa wakiafikia makubaliano hayo, Haiti ilikuwa katika hali tete, huku magenge yakitoa uwanja wa ndege wa kimataifa. Waziri Mkuu wa Haiti Ariel Henry aliwasili humu nchini siku ya Jumatano jioni kwa ujumbe maalum. Henry alikuwa nchini kukutana na Rais William Ruto kukamilisha mipango ya kutumwa kwa vikosi vya usalama kutoka mataifa mbalimbali jijini Port-au-Prince vikiongozwa na Kenya. Ijumaa, viongozi hao wawili walishuhudia kutiwa sahihi makubaliano rasmi yatakayofanikisha kutumwa kwa maafisa wa polisi 1000 kudumisha usalama nchini humo. It is a mission for humanity. It is a mission in solidarity with our brothers and sisters in Haiti. We, as Kenya, together with our brothers and sisters from different countries who have graciously accepted to be part of this mission, to contribute police officers, to contribute equipment, to contribute other facilities, including financial resources, are responding to the cry of children who want to go to school, of women who want to go to hospital and find medicine. What we could promise you is that we are going to do our best for the success of this mission. It's not an usual mission. According to what I know, it's the first time that a kind of mission is taking place. We'll do all our effort for the Kenyan. Mpangilio huo, kulingana na ujumbe kutoka ikulu, unazingatia uamuzi wa jaji wa mahakama kuu Chacha Mwita aliyetoa uamuzi kwamba maafisa hao wanaweza tu kutumwa kwa njia ya makubaliano rasmi. Rais Ruto na Waziri Mkuu Henry, hata hivyo, walijadili hatua za kuharakisha mchakato wa kutumwa kwa maafisa hao, huku ikikariri kujitolea kwake katika kufanikisha operesheni hiyo ya kiusalama. Mnamo mwezi Oktoba mwaka jana, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliidhinisha kutumwa kwa vikosi vya usalama kutoka mataifa mbalimbali nchini Haiti ili kudhibiti ongezeko la uvamizi wa makundi ya ugaidi katika taifa hilo la Kikaribia. Wakati mawaziri wa mataifa hayo mawili wakitia sahihi makubaliano hayo, makundi ya kigaidi yalikuwa yamezingira uwanja wa ndege wa kimataifa wa Haiti yakijipanga kutekeleza uvamizi. Kwingineko katika taifa hilo,
magenge hayo yalivamia vituo vya polisi zikiwemo afisi nyingine za serikali. Kiongozi wa kundi hilo la kigaidi anasema kuwa anataka kumteka nyara mkuu wa polisi na mawaziri. John Jacob Kuria, Darubini. Naam, tunakwenda mapumzikoni kiasi, ila bado tunarejea na mengine hivi punde. Watu wanatandikwa, wale wase wanapigwa viboko. Usiniite mzee, wewe mama na huyo mzee. Wewe unafanya nini? Ninajuaje? Si labda ni bwana huyo mama. Nasikia huyo mzee ni mpishi huko. Sasa na hiyo chakula yote siende ula. Kwa sababu wajua vile nyinyi ufanya watu. Mshtakiwa pili una swali? Hii mbegu mbaya hii. Lazima usikie huzuni, maana sasa kuku hutakula. Sasa ukienda ndani kuku hakuna. Why did I place you in that space? I just have some information that I thought it was wise to let you know. Oh. We need to diversify and get into other sectors. What is this idea you're thinking about? I don't have to explain how I got to know about the drug. You think I'm the best person to convince Mama Paul, right? This opportunity needs a lot of money. Do you want an investor or not? It's a big decision. Are we okay? In terms of what exactly? Wait, Olimwacha. What do you want? I thought we spoke about his emotions. Maybe you can come out clean about the wakili. You don't know what you are talking about. Karibu mtazamaji, na leo kutazama Darubini Wikendi. Madaktari watagoma kuanzia saa 6 usiku leo, huku serikali ikiendelea kushinikizwa kuajiri madaktari wanagenzi, kulipa karo ya shule ya wanafunzi waliohitimu na kuchukua hatua dhidi ya afisa wa polisi anadaiwa kumpiga risasi afisa wa chama chao. Vyama vingine kadhaa ndani ya nje ya taaluma ya udaktari pia vimetishia kujiunga na mgomo huo wa kitaifa, wakimtaka inspekta mkuu wa polisi kumchukulia hatua afisa huyo kwa kumpiga risasi katibu mkuu wa chama cha madaktari na wataalamu wa dawa na meno Dr. Davji Atela. Ni matukio ya Alhamisi yaliyosababisha kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa KMPDU Daktari Davji Atela, ambaye anaonekana kuwakera madaktari ambao sasa wameamua kuharakisha makataa ya ilani ya mgomo. Wakitangaza matakwa yao, madaktari hao walioungana na viongozi wa miungano mbalimbali humu nchini walitoa makataa kwa inspekta jenerali wa polisi kumchukulia hatua ya kinidhamu afisa wa polisi anayeshukiwa kumjeruhi katibu mkuu huyo, la sivyo waandae maandamano ya kitaifa siku ya Jumatatu. We want to advise our patient to start parking and moving out of all the hospitals from all the corners of this country, in both private and public. We will be out of those hospitals up until our demands are met, and they're met in full. If we will not have this demand acceded to, every single doctor in Kenya is going to walk out of every single facility in this country from midnight tonight. Aidha, chama hicho kinamtaka waziri wa usalama wa taifa kuwaomba madaktari wa Kenya msamaha, huku akitaka madaktari wanagenzi kuajiriwa mara moja. Medical internship is the most important period in the practice of a doctor's life, medical internship. And while they are learning, they are working. Medicine is not like any other internship where maybe you go sit on a table, someone tells you what to do. Medical internship, you are actually providing the service. Before any doctor is licensed, they have their compulsory internship. So they have not been able to practice, to fend for themselves for the last 8 months, waiting for posting. So on Monday, let the policemen prepare, because now we are coming in large numbers. You thought it was doctors only. Now all the public sector unions plus the private sector unions are going to march to the Ministry of Health and the National Treasury. Solidarity forever.
Wito wa mgomo umekumbatiwa na wanachama wa KMPDU katika kaunti mbalimbali nchini. We know so well that if we stop services at public institutions and then we leave private institutions, those with money will go to the private institutions. For this suffering to be reduced, then we must stop services in both the public and private institutions. So the demonstration that was being conducted by the doctors' interns were very peaceful and unprovocative. And there was no reason or justification for the attack that was meted out to Dr. Davji. Na huku madaktari wakitoa makataa jijini Nairobi, waziri wa afya Susan Nakhumicha alikuwa katika kaunti ya Narok akiweka jiwe la msingi kwa ujenzi wa hospitali ya watoto na kujifungua kina mama ya Talek na vilevile daktari Smart Telemedicine. Nakhumicha aliamua kujiepusha na swala hilo la madaktari na badala yake akabainisha kuwa hazina ya bima ya afya ya jamii itafanikisha mpango wa huduma ya afya kwa wote UHC. Tunasema bima ya afya sasa, nyinyi wale hamna uwezo mtalipa 300. Wale ambao hamna kazi, hamna mapato yoyote, serikali ya Kenya inaenda kuwalipia. Huenda shughuli zikalemazwa katika hospitali mbalimbali humu nchini ikiwa wahudumu wa afya wataelekea kwenye mgomo kushinikiza serikali kutimiza matakwa yao. Nancy Okware nikiripotia Darubini, Nairobi. Na kiongozi wa upinzani Raila Odinga sasa anasema hataondoka katika ulingo wa kisiasa humu nchini licha ya azma yake ya kuwania wenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika. Kiongozi huyo wa chama cha ODM anadai kuwa hakuna mtu anayeweza kupanga mikakati yake ya kisiasa kwani amekuwa katika ulingo huo kwa miongo kadhaa. Frederick Parsai anatuarifu zaidi. Katika siku ya pili ya ziara yake eneo la Nyanza, kinara wa mrengo wa Azimio One Kenya Raila Odinga alifika katika shule ya msingi ya Barkalare, eneo bunge la Gem, kaunti ya Siaya. Kiongozi huyo wa upinzani alikuwa hapa kuhudhuria siku ya kilimo ya kaunti ya Siaya mwaka huu. Odinga kwa mara ya nyingine akigusia azma yake ya kuwania wadhifa ya mwenyekiti wa tume ya Jumuiya ya Afrika. Odinga alisema nia hiyo haiashiri mwisho wake katika ulingo wa kisiasa humo nchini. I have said that I'm around, I'm going nowhere. I am here with the people. And the people support my quest to be the chairman of African Union Commission. I'm thanking them. Viongozi walioandamana na Odinga walidai kuwa ni kinaya kwa wapinzani wao wa kisiasa kumpigia debe kinara huyo. Raila is not going to AU to meet some people's obligations. He is going there as a Pan-Africanist and a true Kenyan. Thank you very much. Kuhusu suala la ugatuzi, Raila alisema jaribio la serikali ya kitaifa la kuhujumu utendakazi wa serikali ya kaunti lipingwa vikali. But there are many people who did not want devolution. Devolution had very many powerful enemies. And you have seen that devolution is actually suffering in the process of implementation. We must make devolution work. The shilling has depreciated in value by over 30%. And you are still giving the counties the same amount that you are giving them almost 10 years ago. There is no way counties can progress if the value of the shilling has gone down, and yet you are giving the same money that you gave 3-5 years ago. Inasaidia sana kwa ukulima. Alafu hapo Na kwenye biashara, wabunge wanalishtumu shirika la kawi ya nyuklia kwa kutotoa ufafanuzi kamili kuhusu pendekezo la kujengwa kwa kiwanda cha nyuklia humu nchini. Wabunge wanasema wakazi wa kaunti ya Kilifi wanahofia kiwanda hicho kitakuwa na athari kubwa kwao iwapo kitajengwa. Haya na mengine ni kwenye mseto wa biashara. Duru zimedokeza kuwa shirika la kawi ya nyuklia limedhamiria kujenga kiwanda cha uzalishaji nishati ya nyuklia katika eneo la Uyombo, kaunti ya Kilifi.
Wakazi wana wasiwasi wakisema shirika hilo halijatoa habari kamili kuhusu maeneo mahususi ambayo mradi huo unazinduliwa, kiwango cha ardhi kitakachoathiriwa na athari zake kwa binadamu. The people of Uyombo would like to know, are you taking the whole of Uyombo? Are you taking a few places or whatever? Whatever it is, you have kept that information to yourself. You have never released it to the people that you want to go and live with. I'm saying you're going to live with, because if the plant is going to be there, I believe a lot of staff will also be there. And you can't live on an island alone. You have to live with the people of Uyombo. Kwingineko, mpango wa pamoja wa mafunzo ya kiufundi na anuwai umezinduliwa kwa lengo la kuwapa wanafunzi wa vyuo vikuu ujuzi wa kikazi na kuwaunganisha na waajiri. Mpango huo unaotekelezwa na shirika la sekta ya kibinafsi na idara ya mafunzo ya kiufundi na anuwai unanuia kuianisha mafunzo vyuoni na matarajio ya waajiri. So we believe ensuring that young people have not just the skill but relevant skills is so critical. We've been saying that, of course, knowledge is very important, but having a skill is no longer an added advantage. In fact, maybe having knowledge is now the added advantage, where the core advantage is you having a skill. Hatimaye, watengenezaji bidhaa wa humu nchini wanahimiza kupunguzwa kwa ushuru kwenye bajeti ya mwaka 2024-2025 ili kupunguza gharama ya utendaji biashara. Mwakilishi wa afisa mkuu mtendaji wa chama cha watengenezaji bidhaa Anthony Mwangi aliambia kamati ya bunge la taifa kuhusu bajeti kwamba viwango vya juu vya ushuru ni mzigo kwenye biashara na vitaathiri uwezo wao wa kuwekeza na kushindana kikamilifu kibiashara katika soko la kimataifa. We really need a predictable environment that even if we are bringing in any new tax changes, any regulatory changes, you must give businesses time to transit into that system. Edna Murungi, Darubini. Naam, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi, na kabla kucheza kidogo, tunaangazia siku ya kimataifa ya utumizi wa viti vya magurudumu maarufu wheelchair, na bila shaka ni siku ambayo imeadhimishwa kimataifa. Kwa hiyo tutizame iliadhimishwa leo katika eneo gani, huku ukiwa na wito wa kuwashirikisha watu walio na ulemavu katika uongozi na kurahisisha upatikanaji wa viti hivyo vya magurudumu. Na wakati wa maadhimisho hayo, shirika la watu wanaotumia viti maguru lilitoa wito kwa kuimarisha sheria za kuwezesha watu walio na ulemavu kufikia afisi za serikali. Leo asubuhi katika chuo cha kilimo na teknolojia cha Jomo Kenyatta katika kaunti ya Kiambu, mamia ya watu walikusanyika kuadhimisha siku ya kimataifa ya utumizi wa viti vya magurudumu, kutoa uhamasisho kuhusu maisha ya mamilioni ya watu walio na ulemavu kote duniani. We have so many PWDs that are educated in different levels and different courses, but those interviewers, they look at us and they just see that you cannot, they have a mentality that you cannot perform. People with disability have rights, and these are human rights. So we must address their rights, not those thing of handing them token and all that. We need now to recognize that people with disability need education, they need employment, they need support from the government. That is what we are looking at.
Hapa ndipo mwanzilishi wa shirika la watu wanaotumia viti vya magurudumu ambaye ni mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi alilalamikia kuhusu mwendo wa kinyonga katika kuwashirikisha watu walio na ulemavu katika uongozi pamoja na kurahisisha mbinu za kufikia afisi na maeneo mengine ya umma. That disability issues are not only domesticated in one ministry. They should be spread out throughout the government agencies. All ministries should have a disability policy on how to deal with people with disability, employment, and on like that. Ujumbe sawia ulitolewa na seneta wa zamani Dr. Gertrude Musuvure ambaye aliahidi kuendelea kupigania haki za watu walio na ulemavu kufikia huduma zote za serikali zikiwemo elimu, ajira, matibabu na miundo msingi. So when it comes to implementation, this has not been done. But what we're appealing to the president is we want economic empowerment in order to break the cyclic nature of poverty. It's possible to have a disability fund, just like we have National Research Fund, we have other environmental fund. Is it possible to accompany this bill with a funding agency so that the little effort that institutions like ours are making, we can have a bigger impact? Wakati wa maadhimisho hayo, viongozi walishinikiza kubuniwa kwa vituo vya elimu na huduma kwa watu wanaotumia viti vya magurudumu katika kaunti zote. Pia ilibainika kwamba watu 100,000 wanahitaji viti vya magurudumu humu nchini. Karibu za spoti ni sasa. Mimi ni Art I Lemoka. Rais William Ruto amekariri kujitolea kwa serikali kuboresha viwanja mbalimbali vya michezo hadi viwango vya kimataifa. Haya yanajiri kabla ya kipindi ama kipute cha kombe la taifa bingwa barani Afrika mwaka 2027 kitakachoandaliwa kwa pamoja na mataifa ya Kenya, Tanzania na Uganda. Kapteni Dr. William Samuel Ruto. Rais alisema haya leo asubuhi zindua ujenzi wa uwanja wa kisasa wa michezo almaarufu Talanta Sports City katika uwanja wa kimichezo wa Jamhuri, kaunti ya Nairobi. We have to start at the bottom, right down to the foundation, which is infrastructure development. And that is why this groundbreaking ceremony for the construction of the Talanta Sports City is therefore another step up the ladder of our bottom-up transformation of our sport and creative industry. Alisema serikali imejitolea kuwekeza katika michezo na ukuzaji wa vipawa ili kuwezesha vijana kujichumia kutokana na maarifa na ujuzi wao. I am in the village when I am here, and I am very happy that I have come to break ground in my former village to build a world-class stadium. Rais Ruto alisema kuwa uboreshwaji wa viwanja vya michezo unaoendelea utaiweka Kenya kwenye ramani ya kimataifa kimichezo kwa kuwa kitovu tajika cha michezo na kuiweka hafla ya kombe la taifa bingwa barani Afrika mwaka 2027 katika kumbukumbu. Your Excellency, we are also imagining facilities in places like Mombasa, and we have made plans. I know there has been debate on the location of this project, and we have looked at Mombasa, and I'm glad to report to you, Your Excellency, that we have already prepared a plan to have a fitting facility in the coastal region. Matches za Harambee Stars ziko kwa TV, matches zote za ligi mbili kila weekend ziko KBC for free for all Kenyans, just from a small debate we had with you in March this year. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Waziri wa michezo Babu Namwamba aidha ametoa wito kwa wadau mbalimbali kujitolea kuinua viwango vya michezo humu nchini. Akizungumza kwenye hafla ya kuzindua mpango wa Tujiamini ulioanzishwa na kampuni ya kamari ya SportPesa, Waziri Namwamba alisema kuwa udhamini wa mashirika ni nguzo muhimu sana katika ukuaji wa michezo humu nchini.
Namwamba aliipongeza kampuni ya SportPesa kwa kuwa mstari wa mbele kukuza michezo, huku wakiwa ndio wadhamini wakuu wa timu zinazoshiriki ligi kuu ya soka ya FKF, Gor Mahia na Murang'a Seal. Revolutionary in the sense that it is offering a pipeline, a very, very deliberate, structured pipeline, going all the way to the grassroots, offering our young people an opportunity to showcase their talents, to grow those talents, to commercialize and monetize those talents. Waziri huyo alisisitiza iwapo wadau watashirikiana na Wizara ya Michezo, viwango vya michezo vitaboreshwa. This really is in sync with our Talanta Hela initiative, which is about identifying, nurture and monetize talents. This is in sync with our mantra of Pesa Mfukoni, offering our young people an opportunity to have sustainable livelihoods anchored on their talents. This is it. Afisa mkuu wa kampuni ya SportPesa Ronald Karauri alisema kuwa mpango huo unanuia kukuza talanta kutoka sehemu zote humu nchini. Kama kuna talent yote ya ball, kuimba, kama hata niyo kucheza chess, whatever talent it is, just please go to our platform, upload your video. SportPesa itakupatia exposure hujawahi pata, and you never know the future or what happens after that. Na bila shaka waziri wa michezo Bob Namwamba aidha leo pia alikabidhi timu ya Kenya bendera ya taifa kabla ya makala ya 13 ya bara Afrika itakaandaliwa kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 23 mwezi huu huko Accra, Ghana. Taarifa utakuwa unaipokea mwendo wa saa 3. Ni hayo tu kwa spoti. Mimi ni @ilemoka na nimetoka. Naam, asante sana Lemoka. Bila shaka hatuna la ziada siku ya leo ila kutamatisha taarifa zetu. Na Waswahili wanasema kwamba ukiona meno yanaanza kudondoka moja baada ya lingine mdomoni ujue amechoka. Naitwa Harith Salim. Na mtazamaji, shukrani kwa kutazama Darubini Wikendi. Jina langu ni Nancy Onyancha, mtangazaji wetu wa ishara alikuwa Byron Abuli. Tukutane tena wiki ijayo papa hapa majaliwa. In the name of Jesus Christ, Mungu anatarajia ukanyange hatua mbele. Wengine wametawaliwa na uchawi, wakati wao umefika. Wewe umenitazama siku ya leo. Neema na kibali cha Bwana kikawe juu ya maisha yako. How do you say welcome in a language? No. So today we're making egusi soup with goat meat. As we allow our egusi to boil, you said it's going to take about 5 minutes, and it's looking so good. I love the color from the palm oil. We're practically done with mixing it. Right. Eunice, thank you so much for coming all the way and teaching us how to make egusi soup, the traditional Igbo way. I love it. CAF Champions League brings together the best of the best in the African football scene this weekend.
Champions League, where legends rise. Mami! Mambo namna gani? Kama tako.